Dear students, today we are learn 10th standard English lesson, the concept. The concept. Okay. Yes, I read the lesson. See in your textbook carefully. The concept. One morning in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar is playing tomorrow at the Shanmukananda Auditorium. Shanmukananda Auditorium. Shh, shh, said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed. You will wake him up. You know he needs all the sleep and rest he can get. But the boy on the bed was not asleep. Pandit Ravi Shankar, he said, Pandit Ravi Shankar, the sitar master. He raised himself up on his elbows for 1 second, then fell back, but his eyes were shining. We mustn't miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. Lie down, our son, lie down. His mother sprang to his side. He actually raised himself up without help. She murmured in a catch in her throat, and her eyes turned to the idols on a corner shelf. The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. I must hear him and see him, the boy repeated. It's the chance of a lifetime. Then he began to cough the gasp for breath and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed, but his large eyes were fixed on his sister. Smita bit her lip in self-reproach. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctors had shaken for their heads gravely, but somewhere deep inside, Smita had known the forgotten truth that Anant was going to die. The word cancer had hung in the air. Our brother was dying of cancer. Even though she pretended that all would be well and they would return together. A small family of four to their home in Ganganpur. And he was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. Underline the sentence. Children, underline the sentence. He was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons, but Anant was
better than or as in many other things. He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. Then cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. Whenever they came to Bombay, the family stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. They had come with high hopes in the miracles of modern science. They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. And he would play the sitar and perhaps would be a great sitarist one day. But his condition grew worse with each passing day, and the doctors at the cancer hospital said, "Take him home, give him the things he likes, indulge him," and they knew then that the boy had not many days to live. Children, underline the sentence. Take him home. Take him home. Give him the things he likes. Indulge him. And they knew then that the boy had not many days to live. But they did not voice their fears. They laughed and smiled and talked and surrounded Anant with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for. And now he was asking to go to the concert. The chance of lifetime, he was saying. When you are better, his mother said, this is not the last time. They are going to play. Smita stood at the window looking at the traffic. Her eyes filled with tears. Her mother whispered, but you, Smita, you must go. Your father will take you. When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "No, how can I? We have always done things together, Anand and I. A walk in the park might make you feel better," said Aunt Sushila. And Smita was grateful for her suggestions. In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercise, feeding the ducks and eating roasted grapes and peanuts. Smita felt alone in the midst. She was lost in her thoughts. Suddenly a daring thought came to her, and as she hurried home, she said herself, "Why not? There's no harm in trying it. It would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar.
she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. Okay? Yes. We will come to the glossary. Glossary means Katina Padagala Shabda. Okay? Meanings of the contents. Okay? First one, excited. Excited means feeling happy. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ, ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ, ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನ್ಬಿಡನ್. ಅನ್ಬಿಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಸ್ಪ್ರಂಗ್. ಸ್ಪ್ರಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಮೂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, gravely. Gravely means seriously, serious ಆಗಿದೆ ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿರಾಕಲ್. ಮಿರಾಕಲ್ means act an event that does not follow of law. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರವಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪವಾಡಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Miracle means pavada. Pavada. Next, in the air. Worrying someone. ಒಬ್ಬರೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯೋಚಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ hung in the air. Worrying someone. Okay? Yes. Yes, come to the lesson. I explained the lesson, the concept. One morning in a small apartment in Bombay. ಬಾಂಬೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly. Underline the sentence, word excitedly. See that, excited, excited, feeling happy, feeling happy. 16-year-old girl, she was looked at the newspaper and said excitedly, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Pandit Ravi Shankar playing tomorrow at the Shanmukananda Auditorium. ನಾಳೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸರ್ಟನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ her mother came and shows the fingers, shh, shh, said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed. Pointing to the figure sleeping on the bed. You will woke him up. Don't excite it. You will woke him up. ಅವನು ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. You know, he needs all the sleep and rest he can get. You know, he all the needs to sleep and rest you can get. He can get. ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? But the boy on the bed was not asleep. But the boy was wake up, not asleep. Pandit Ravishankar, the boy says, Pandit Ravishankar sat. Pandit Ravishankar, the Sitara master, Sitara ನುಡಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ. Yes, he raised himself up on his elbows. ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಬೋವನ್ನು ಊರಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. Elbow falls 1 second, then fell back, then fell back. But his eyes were shining. ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದ. We mustn't miss the chance, he said. We mustn't miss the chance. ಈ ಚಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. I have always wanted to hear him and see him. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡಿ ಅವರ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ಆಸೆ. Lie down, son, lie down. His mother sprung to his side. Mother ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು, lie down, son, lie down. ಸುಮ್ಮನಿರು ಮಗನೇ, ಸುಮ್ಮನಿರು. He actually raised himself up without help. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ? He woke up. But she murmured with a catch in her throat and her eyes turned to idols on the corners. ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವನ ಐಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಡೆ ಇತ್ತು? ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ his sisters. The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ, ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ, endlessly came unbidden to her lips. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. I must hear him and see him. The boy repeated, I must hear him and see him. ನಾನು ಅವರ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. And I see him, ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ the boy repeated. It is a chance of a lifetime. It is a chance of lifetime. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಚಾನ್ಸ್. Then he began to cough and gasp for breath and had to be given oxygen from the cylinder. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಕೆಮ್ತಾ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು? ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. That stood under the bed, but his large eyes was fixed on his sister. But large eyes fixed on his sister ಮೇಲೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಸ್ಮಿತಾ bit her lip in self-reproach. ಸ್ಮಿತಾ self-reproach ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡಿ ಏನನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಲು ಅಂದರೆ her brother was very ill. ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ she was forgotten. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoke words that neither she nor even her
parents could understand. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಶೇಖ. But somewhere deep inside, Smita had known the forgetting truth that Anant was going to die. Doctor ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ Anant was going to die. Smita was frightened. ಭಾಳ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. The word cancer had hung in air. What was the disease was attacked him? The cancer. The cancer had hung in the air. Our brother was dying of cancer. Our brother was dying of cancer. Even though she pretended that all would be well and they would return together. A small family of four. Very small family. There are 4 members are there in his family. To their home in Ganganpur. Where is the home? In Ganganpur. And he was only 15. Anand was 15 years old. He attacked cancer. ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ. He was learning to play the sitar. Also you are learning to play sitar. This is very important question in your examination, SSLC examination. So many times the question has repeated. Okay? Yes. Anant was talented boy. How can you say that Anant was talented boy? The question came. Anant was only 15 years. He was learning to play sitar. He was the best table tennis player and also a fastest runner. Yes. They were both taking sitar lessons. But Anant was better than her as in many other things. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಆದಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದ. He was already able to compose his own tunes. ಸಿತಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗಲೇ ಕಲಿತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಏನಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ his own tunes to the astonishment of their guru. ಅವರ ಗುರುವನ್ನೇ ಮಾಡಿದನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. Then cancer has struck to the Anant and they have come to Bombay. Next, Ganganpurinದಲ್ಲಿ ಅವರು shifted to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in city. So the family shifted into Bombay. Whenever they came to Bombay, the family stayed with Aunt Sushila. The family was stayed into Aunt Sushila. Her apartment was not big. ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. There was always a room for them. ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. They had come with high hopes in the miracles of modern science. City hospital ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It had miracles. ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ.
They had come with naive hopes in the miracles of the modern science. They told themselves that Anant would be cured at the hospital. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಂತನ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಬೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. And he would again walk and run and even as take part in the forthcoming table tennis tournament. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ, ಹೋಪ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು. And he would play the sitar and perhaps would be a greatest sitarist one day. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಿತಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ a greatest sitarist, ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. Yes, but his condition grew worse with each passing day, and the doctors at the cancer hospital said. But the condition grew worse. ಅವನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿನ ಕಳೀತಿದ್ದಂಗೆ ಈಚ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಈಚ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕಳೆಯೋದು ಏನಾಯ್ತೀಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್, ಇವನನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಲೈಕ್ಸ್, ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು indulge him, and they knew that the boy had not many days to live. ಈ ಹುಡುಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಬದುಕೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬದುಕೋದು. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಿಯರ್ಸ್. ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೇನು ಫಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ. They laughed and smiled and talked and surrounded Anant with whatever made him happy. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ನಗೋದು, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ವಾಟೆವರ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅವನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್. Whatever he says to fulfill his parents, and now he was asking to go to the concert, the chance of lifetime, he was saying. But he says, I am going to concert, please allow. This was the lifetime chance, please ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್, ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಸೆಡ್. ಹಿಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಇದೇ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಿತಾ ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್ ದ ವಿಂಡೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಆರ್ ಐಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇನಾಗಿದೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ ಮದರ್ ವಿಶ್ವಾರ್, but you, Smita, you must, your father will take you. Smita, his mother said, Smita, you must go. Your father will take you. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in choked voice, no, how can I? ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಮಿತಾಗೆ
ನೀರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅನಂತ ಅಂಡ್ ಹೈ. ನಾವು ಏನೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಅನಂತ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಸೆಡ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ವಾಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸಜೆಷನ್. ಇನ್ ಎ ಪಾರ್ಕ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೀಪಲ್ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬಾಲ್, doing yogic exercise, feeding the ducks and eating roast grams and peanuts. ಅನೇಕ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಗಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದೇ ಮಿಡ್ಯಾಸ್. ಸ್ಮಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂತು. She was lost in her thoughts. Suddenly a daring thought came to her and as she hurried home, she said to herself, why not? ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಒಂದು ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಇಟ್. ಯಾವ ಒಂದು ಭಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ನಾನು ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಹಿಯರ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಇಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೋದು. She said to her mother later. She said to her mother later. And her father agreed to get the tickets. ಆಯಿತು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್. We come to the questions. First question. Which word in the first paragraph describes the manner of the girl when she saw the newspaper? ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್? ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly. The word excitedly is the answer. The word excitedly is the first question answer. Okay? Yes. We will come to the second question. Why do you think the mother questioned the guy? ಮದರ್ ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ, she said her, pointing to the figure sleeping on the bed, you will wake him up. You know he needs all the sleep and rest he can get. ಅವನು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂತ ಕಿರ್ಚಾಡ್ದೆ, ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಸ್ಮಿತಾ ಏನನ್ನು ಫರ್ಗಾಟನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನನ್ನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದು ಅವರು ಆ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. Smita had known for frightening truth that Anant was going to die. Anant was going to die.
The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer. Her brother was dying of cancer. Okay? Next question. Do you consider Anant a talented boy? Anant a talented boy ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? In the fifth paragraph, Anant was a talented boy. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ he was learning to play the sitar. He was learning to play the sitar and also a best table tennis player and also the fastest runner. ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಒಂದು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಟು ದ astonishing of their guru. Astonishing of their guru. Next. What was the lifetime chance of Smita and Anant? What was the lifetime chance? To see the Ravishankar, Pandit Ravishankar and hear him. To see and hear him. To Ravishankar. Okay? Yes? Can you understand? Is clear, children?